السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم English والثانوية. النهاردة إن شاء الله هنستكمل حل تمارين كتاب الباهر على Lesson 1 A Visit to the Museum. Activity 2 choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 Ancient Egyptians built the pyramids with space. احنا قلنا المصريين القدماء بنوا الأهرامات بإيه؟ Paper, clay, bronze, granite. Bravo, granite. Number 2 Ancient Egyptians used gold for space. المصريين القدماء استخدموا الذهب في ايه؟ Artifacts, arts, facts, papyrus. Well done. Artifacts في القطع الأثرية. كانوا بيطلوا أو بيغطوا الارتفاكتس بالذهب عشان يحافظوا على القطع الأثرية عبر الزمن. Number 3 Gold is valuable and space. احنا قلنا إن الذهب هو قيم وثمين وإيه؟ Cheap, durable, wet, cold. Bravo. Durable. Number 4 A hot and dry climate helps to space artifacts. المناخ الحار والجاف اللي كان في مصر ساعد على ايه بالنسبة للارتفاكتس؟ برافو. Preserve ان هو يحافظ على المصنوعات اليدوية او القطع الأثرية. Number 5 and the last questions in activity 2. The ancient Egyptians used a lot of space in Tutankhamun's tomb. المصريين القدماء استخدموا كثير من ايه في مقبرة توت عنخ آمون؟ Papyrus, clay, glass, gold. استخدموا ايه؟ Well done. Gold. Activity 3 Read and complete the text with the words in the box. عندنا box في بعض الكلمات أو الكلمة cheap بمعنى رخيص، تاني كلمة kept بمعنى حافظ، الباست formation بتاع keep، clay اللي هو الصلصال أو الفخار، و valuable اللي هو قيم أو ثمين، و artifacts اللي هي القطع الأثرية أو المصنوعات اليدوية. تعال نشوف الفقرة بتاعتنا ونكمل السبيس اللي هو الفراغ اللي موجود في الأرقام اللي قدامنا. Number 1 The ancient Egyptians used a lot of glass which lasts forever. They also used space which is found close to the river Nile to make pots. المصريين القدماء استخدموا إزاز كتير جدا بيدوم لفترات طويلة عبر الزمن، واستخدموا أيضا إيه اللي هو بقرب أو بجوار نهر النيل. Bravo. Clay. So number 1 is clay. They also like to use gold because it is space but it is also very durable. استخدموا الذهب برضو بسبب ايه؟ ان هو ايه؟ برافو. قلنا valuable اللي هو قيم او ثمين وفي نفس الوقت متين. When they covered space in gold, they spaced them in good condition. استخدموا الذهب وغطوا ايه بالذهب عشان يحافظ عليهم في ظروف مناسبة ويحفظهم من التلف. برافو. Artifacts. Number 3 artifacts. They spaced them in good condition. Bravo. Kept. Activity 4 Read the text and answer the questions. هنقرأ الفقرة مع بعض وهنجاوب على الأسئلة اللي تحتها. Egyptian artifacts are objects created by the ancient Egyptians. They made many fascinating artifacts that lasted thousands of years. These artifacts include pottery, jewelry, tombs, and temples. Artifacts are very important for the information they provide about the history of Egypt. We have a hot, dry climate here in Egypt, so artifacts aren't damaged. This helps to preserve them. The ancient Egyptians built the pyramids with granite. They used glass, which lasts forever. They used clay to make pots too. Activity A. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1. The ancient Egyptians made many space artifacts. Fascinated, fascinate, fascinating, fascinates.
لو بصينا في القطعة فوق هنشوف في السطر الثاني made many fascinating artifacts. يبقى الإجابة عندنا fascinating. C. fascinating. هو إيه الفرق بين الصفة اللي بتنتهي ب ing و fascinated اللي بتنتهي ب ed؟ fascinating اللي بتنتهي ب ing أو الصفات اللي بتنتهي ب ing هي المسبب، يعني هنا الارتفاكتس كانت هي اللي مذهلة، هي اللي خلابة، أما fascinated فهي توصف الشعور. Number 2. Artifacts are important for the space they provide. لو بصينا في السطر الرابع هنشوف important for the information they provide about the history of Egypt. يبقى الإجابة عندنا هنا information، بتزودنا أو بتمدنا بالمعلومات. Number 3. The underlined word ancient means very space. كنا بنقول دايما ancient Egyptians, ancient Egypt، مصريين القدماء، مصر القديمة. يبقى ancient معناها very old ولا modern ولا new ولا long؟ طبعا هتبقى old. Activity B. Answer the following questions. Number 4. What is the main idea of the text? بعد ما قرأنا الباسج القطعة بتاعتنا وفهمناها، يا ترى القطعة بتتكلم عن ايه؟ لو بصينا في أول سطر عندنا في الباسج هنشوف Egyptian artifacts. يبقى التكست أو المين ايديا، الفكرة الرئيسية للقطعة هي Egyptian artifacts. يبقى number 4 Egyptian artifacts، دي الفكرة الرئيسية بتاعت القطعة. Question number 5. What materials did the ancient Egyptians use for artifacts? ايه المواد الخام اللي استخدمها المصريين القدماء في القطع الأثرية؟ لو بصينا في آخر سطرين في الباسج The ancient Egyptians built the pyramids with granite. They used glass which lasts forever. They used clay to make pots too. يبقى استخدموا عندنا granite to build the pyramids, glass lasts forever, they used clay to make a pots. يبقى دي إجابة number 5. Activity 5. Put the words in the correct order to make sentences. Number 1. To learn, are we excited about ancient Egypt? هنبدأ بالسubject. We are excited to learn about ancient Egypt. Question number 2. Climate. The Egyptian good is preserving for artifacts. Number 1. The Egyptian climate is good for preserving artifacts. Number 3. You like what would know to. Number 1. What would you like to know? يبقى what would you like to know? What would you like to know?